El Niño Rico si estaba hagando y to do solo muraben. Imani Washington lo via hunders. 12 años aterrorizado en silencio. 50 personas se quedaron paralizadas. 3 adolescents rerun. Ella no lo crea. Si zambullo. Su único blazer para entrevistas. El trabajo de su madre está en jugo. La reglais que los niños del personal permanecen invisibles. Nada de hizo importaba. Bajo el agua. El lo aguero lo saco. Tosio jadio y sobrevivió. Su padre el multimillonario la miró como si hubiera hecho lo imposible. Salvest a mi hijo. Entonces ligo seguridad. Ella estaba cerca de él antes de que era. 3 testigos dicen que ella lo impuyó. Los teléfonos que no grabaron nada ahora se convertirán en evidencia. La multitud que no hizo nada ahora tenía opinions. Guayamani, la niña que acababa de rescatar a un niño, estaba a punto de ser arrestada por intentar matarlo. Lo que sucedió después lo cambiaría todo. 12 horas antes, la alarma de Manny sonó a las 5:47 am. 13 minutos antes que la de su madre. Justo el tiempo suficiente para que Caleb comenzara su rutina matutina. Su apartamento era pequeño pero impecable. 2 habitations, linoleum remendado, muebles unidos por la esperanza. Sharon Washington tenía 2 trabajos para mantenerlo así. La dignidad no costaba dinero. Caleb estaba sentado a la mesa de la cocina ordenando su cereal por color. 10 años autista casi no verbal pero cuando estaba feliz tarariba. Esta mañana tarariba. Buenos días, cariño. Amani le besó la cabeza y dejó su tableta. 3 años pantallarada, pero lo ayudaba a hablar cuando las palabras no le salían. Sharon entró corriendo con su uniform de catering. Gran Día recaudación de fondos en Eastridge Country Club, 200 invitados. Las propinas podrían ser buenas. Mamá, tu etiqueta con nombre está torcida. Sharon la arregló sin detenerse. Tienes esa entrevista universitaria las 3? Sí, señora, programa de trabajo social, mi niña lista. Sharon se detuvo en la puerta. Imani, la SRA, Carter cancelo a Caleb. Pudes trarlo a la entrevista? Por supuesto. No fue ideal. El único atuendo de entrevista de Manny, un blazer de segunda mano, falda tubo y zapatos de gamuza que apenas se sostenían, estaba pensado para impresionar a los encargados de admisión, no para acomodar a una niña de 10 años. Pero los planes eran lujos que no podían permitirse. Caleb levantó la vista y escribió: Hermana, bien. Tú también estás bien, Cal. Al otro lado de la ciudad, Oliver Hastings estaba sentado en una barra de desayuno de mármol en una casa con más baños que todo el apartamento de Amani. Su terapeuta ocupacional le guiaba la mano con ejercicios de escritura. Oliver tenía 12 años, pero trabajaba a un nivel de segundo de primaria, no porque no fuera inteligente. El autismo le dificultaba algunas cosas, palabras, señales sociales, natación, nunca había aprendido a nadar, el agua le daba miedo. Su tableta era de primera línea. Seguimiento ocular, salida de voz, programación personalizada. Estaba a su lado esperando. Richard Hastings recorrió la cocina con paso rápido. Con el teléfono pegado a la orilla. Tokio quiere proyecciones revisadas para el mediodía. Dials que estamos negociando, no preguntando. No miro a Oliver. La terapeuta se aclaró la garganta. Sr. Hastings, Oliver quería enseñar algo. En el coche 3 llamadas antes de la recaudación de fondos. Los dedos de Oliver dejaron de moverse. Moraba fijamente su tableta, pero no escribía. Richard ya se había ido. Apareció la niña. Oliver, nos vamos al club al mediodía. La recaudación de fondos recuidas. Las manos de Oliver empezaron a agitarse, para tranquilizarse. Los eventos socials lo abrumaban. Demasiada gente, demasiado ruido. La terapeuta le tocó el hombro suavemente. Estarás bien, tu papá estará ali. Oliver escribió despacio, asustado. Lo sé, cariño, pero a veces pasamos por cosas difíciles. A las 11:30 el teléfono de Sharon vibró en el club de campo. Su rostro se ensombreció. El coche de la SRA. Carter se avirió. Yo estaba en ali. El turno de Sharon empezaba al mediodía. La entrevista de Manny era a las 3 o'clock al otro lado de la ciudad. No había tiempo para una casa. Apareció el gerente del club.
Cinquenta y tantos, cabelo engaminado, una sonrisa que nunca ligo a sus ojos. Problema Sharon. Mi hija necesita quedarse con su hermano unas horas, solo en el área del personal. No se permiten hijos del personal en las instalaciones. Por favor, SR, vos solo hasta las 3. No habrá ningún problema, miro a mani como si ya lo estuviera. Bien, solo pasillo del personal. No áreas de invitados. Si la vio en cualquier otro lugar ambos se van, gracias señor, si elijo. Sharon aprieto la mano de Amani. Lo siento, cariño. Está bien, mamá, seremos invisibles. Me acomodé en una silla plegable en el estrecho pasillo del personal con Caleb a su lado. A través de una pequeña ventana, vi alegrar a los invitados. Mujeres con vestidos de diseñador, hombres con trajes que valían más de un año del quiller. Dos Americas en un edificio, y Demani entendió algo claramente. Invisible no era lo mismo que seguro. En el Eastridge Country Club, la gente como ella solo importaba cuando estaba sirviendo. Lo que no sabía era que, en 3 horas, romper esa regla salvaría una vida y casi destruiría la suya. La recaudación de fondos del Eastridge Country Club comienza a las 22:00 con champán y mentiras sobre la creación de oportunidades. 200 invitados llenaron el gran salón. Ejecutivos de tecnología, políticos, ricos con trajes nuevos. El tipo de gente que denobra galas benéficas y votaba en contra de la vivienda asequible al mismo tiempo. Richard Hastings estaba en el podio. Estamos aquí hoy para apoyar la innovación que nivela el campo de juego para dar a todos una oportunidad justa. Aplausos corteses. Chocaron las copas. Oliver estaba de pie al final de la multitud con su niña, con las manos sobre los oídos. El ruido era demasiado. Las luces eran demasiado brillantes. Su cuerpo gritaba que quería irse, pero su boca no podía articular las palabras. Cerca del fondo, un grupo de adolescentes se reía. Ropa de diseñador, confianza en los fondos fiduciarios, la clase de crueldad que surge de no afrontar nunca las consecuencias. Justin Cullerth de 19 años, hijo del senador, señaló a Oliver, mira ese chico. ¿Qué le pasa? Sus amigos rieron disimuladamente. ¿Está roto? Otro sacó su teléfono. Las manos de Oliver se agitaban más rápido, titubeando para consolarse, pero para ellos era entretenimiento. Haznos un truco, dijo Justin, acercándose. Oliver retrocedió hacia la zona más tranquila de la piscina. La niña no se dio cuenta. Estaba mirando su teléfono. Los chicos lo siguieron desde el pasillo del personal. Imani lo veía por la ventana. Esa mirada en el rostro de Oliver. Conoce esa mirada. Caleb la usaba cuando el mundo se volvía demasiado y necesitaba escapar. Se puso de pie. Solo necesito comprobar algo. Técnicamente no rompo las reglas. Los dedos de Oliver se congelaron en la pantalla. Apuesto a que ni siquiera sablir. Uno de los amigos agarró la tableta. Oliver Leopardo, protector, era su voz la única que tenía. A ver si flota. Justin le arrebató la tableta. Oliver la alcanzó con desesperación, pánico silencioso en los ojos. Justin la arrojó a la piscina. Aterrizó con un chapudio. La alcanzó, perdió el equilibrio, cayó al agua. Los chicos rieron, luego dijeron de reír. Oliver se hundía. No chapotaba, no saludaba, solo se hundía. El agamiento de verdad es silencioso. El rostro de Justin palideció. Oh, no sabe nadar, susurró un amigo. Deberíamos, pero no se moveran. Se quedaron ali paralizados con los teléfonos a fura, grabando las pruebas de su propio crimen. Los invitados comenzaron a reunirse. 50 personas en el borde de la piscina. Jadios, murmullos. Algunos sacaron los teléfonos para filmar. Nadie saltó. Imani lo veía desde la ventana del pasillo. Ese terror específico. La forma en que el cuerpo de Oliver se movía bajo el agua, mal, agigandos, corrió, el azar. Vas apareció en el pasillo. ¿Adonde crees que vas? Un niño se está ahogando. Eso no es asunto tuyo. Solo el personal del pasillo o estás despedida. Imani no se detuvo. Irrumpió por las puertas de la terraza. 50 rostros se giraron para mirarla. La pobre chica negra con la chaqueta de segunda mano. Fuera de lugar rompiendo la regla. No le importó.
Si zambullo en la piscina completamente vestida, el agua fría la sacudió, sus zapatos se llenaron de agua, su chaqueta la arrastró hacia abajo. Pero patio confusa, ligo a Oliver lo agarró por la camisa. Él se revolvió, presa del pánico, no entendía que estaba ayudando. Lo abrazo fuerte como había aprendido con Caleb. Firm pero suave, haciendo el saber que estaba a salvo, juntos salieron a la superficie. Oliver tosió, jadeó, sobrevivió. Imani lo jalo hasta la orilla. Manos extendidas hacia abajo. Manos adultas finalmente ayudando a aquel peligro había pasado. Richard Hastings se abrió paso entre la multitud y cayó de rodillas. Oliver murmuró. Oliver se aferró a su padre, temblando, el agua chorriendo de su camisa de esmaquin. Richard miró a Imani empapado con el rímel querido, temblando. Lo salvaste. Como supiste que se estaba hagando, nadie más lo vaya. Mi hermano, dijo Imani en voz baja. Es como Oliver. Sé lo que se siente ahagarse. Por un momento, los ojos de Richard reflejaron pura gratitud. Entonces ligo seguridad. Y to do cambio. Seguridad ligo con uniformes planchados, portapapels y sospecha. Que to do si quedan atrás. Necesitamos declarations. Richard se cuidó de pie, todavía sosteniendo a Oliver. Esta joven acaba de salvar la vida de mi hijo. El jefe de seguridad, LSR. Brennan apenas miró a Imani. Necesitamos entender qué pasó aquí. Lo que pasó, dijo Richard lentamente, es que mi hijo se estaba hagando y ella era la única persona con el valor de ayudarlo. LSR. Brennan tensó la mandíbula. Señor, con todo respeto, no está autorizado a estar en esta zona. Los hijos del personal están restringidos a, mi hijo se estaba muriendo. Necesitamos revisar las grabaciones y obtener las declaraciones de los testigos. Protocolo estandar. El rostro de Richard se ensambreció, pero asintió. Si giro hacia Imani. Gracias, de verdad, como si llama, Imani Washington. Señor, Imani, lo digo como si lo estuviera memorizando. Por favor, pase adentro, time frío, LSR. Brennan dio un paso al frente. Señor, tendrá que quedarse para el interrogatorio. Luego, diga que vea un lugar cálido. Si trasladaron a una habitación privada junto al salón principal. Silas de curo, óleos, olor dinero antiguo. Imani gadio agua de la piscina sobre alfombras persas que valían más que el coche de su madre. Un miembro del personal trajo tolas. Richard envolvió a Oliver con una. Que seguía temblando con la mirada perdida. Richard se arrodilló frente a su hijo. Estás a salvo, estás bien. Las manos de Oliver se dirigieron a su tableta, entonces recordó. Estaba en el fondo de la piscina. Su rostro se arrugó. Te conseguiremos otra, dijo Richard rápidamente. Te lo prometo, Oliver miró a Imani. La miró de verdad. Entonces hizo algo inesperado. Extendió la mano y le tocó la suya solo por un segundo. Un gracias, en el único idioma que su cuerpo abrumado podía expresar. A Imani se le hizo un nudo en la garganta. Eres muy valiente, dijo en voz baja. Richard se levantó y se giró hacia ella. ¿Cómo lo supiste? Todos los demás se quedaron aliperados. Mi hermano pequeño Caleb, de 10 años, autista. Hace 3 años, se quedó en la piscina de nuestro complejo departamentos. Yo era el único en casa. La voz de Imani se tranquilizó. Agarse no se persa las películas, es silencioso. La gente no saluda ni grita, simplemente se deslizan. La mayoría de la gente no lo reconoce hasta que, demasiado tarde, pero lo hiciste. No podía dejar que volviera suster, Richard la estudió. No como LSR. Vos la miraba como si fuera un problema que manjar, sino como si fuera una persona que valiera la pena conocer. ¿Qué haces, Imani? Estás en la escuela. Tengo 17 años, estoy en el último año. Tengo una entrevista universitaria hoy a las 3 para un programa de trabajo social. Oh, sí. Creo que me la perdí. Bajo la vista hacia su blazer arruinado, su falda empapada y sus zapatos destrozados. Richard miró su reloj. 2:47 p.m. donde es la entrevista. Northside Community College, pero está bien. Pudo reprogramarla. Salvaste la vida de mi hijo. Lo menos que pudo hacer es asegurarme de que asistas a esa entrevista. Mi chofer te llevará. Señor, no pudo.
Por favor, degem hacer esta casita. Antes de que amani pudiera responder, LSR. Brennan regreso con otros dos agents de seguridad. Sostiene una table que reproduce imagens de seguridad. SR Hastings tenemos un problema. La expresión de Richard cambio. Que tipo de situación, LSR? Brennan giro la pantalla. El angulo mostraba la piscina desde arriba. Imani caminando hacia la terraza. Oliver en el board. Lugo Oliver cayendo. Lugo Imani saltando. Pero el angulo hacia percer que había estado justo a su lado. Tres testigos se presentaron. Dicen que ella lo impuyo. La sala quedó en silencio. Imani se l'encogio el estómago. Que, no, yo lo salvé. Es una locura, dijo Richard. El asalto para rescatarlo. Solo seguimos el protocolo, señor. Hemos llamado a la policía. La mano de Oliver encontró la manga de su padre. Tyro, desesperado, intentando comunicar algo. Pero sin su tableta, no tenía palabras. Y al sistema no le importaban las palabras que no se podían pronunciar. La policía ligó 20 minutos después. El agent Davis, de unos 40 años, ojos cansados, y con el bloc de notas en la mano. Escuchó el resumen del SR. Brennan de alguien que había escuchado todas las historias dos veces. Lo Roman 6. Señor, con todo respeto, ligo después de que el niño ya estuviera en el agua. Los testigos estaban ali antes. Amani permaneció inmóvil, con las manos juntas, intentando no temblar. Esto no podía estar pasando. Había saltado para salvar a una niña y ahora la trataban como a una criminal. El agent Davis se giró hacia ella. Señorita, necesito que venga la comisaria para una declaración formal. ¿Me arrestan? No en este momento, pero tenemos que investigar las acusaciones. Richard dio un paso al frente. Tiene 17 años. No va a ningún lado sin representación legal. Señor y su derecho, pero aún así necesitamos su declaración. Entonces la dará con un abogado presente. La voz de Imani salió débil. No pudo pagar un abogado. Richard la miró y algo cambió en su expresión. Si está tomando una decisión, no será necesario. Yo me encargo, LSR. Brennan se aclaró la garganta. Señor Hastings, quizás deberíamos hablar de esto en privado. No, no hay nada privado en esto, viva por culpa de Imani. Lo que necesite lo tendrá. El agent Davis anotó algo. Necesito información de contacto. Programemos la declaración para mañana por la mañana. No te veas de la ciudad. Si fu. La sala exhaló. Richard sacó su teléfono. Elena Martínez, la mejor abogada del estado. Nos encontrará en mi oficina en una hora. SR, Hastings, agradezco esto pero que. Creo que voy a dejar que lo incriminen por salvar la vida de mi hijo. Su voz era cortante, pero no con ella. Con la situación, con la injusticia que se estaba desarrollando. LSR. Voz apareció en la puerta. SR, Hastings, necesito hablar con usted. Salieron al pasillo. Imani no pudo escuchar toda la conversación, pero captó fragmentos. Preocupaciones por la responsabilidad. El empleo de su madre, la política del club. La respuesta de Richard fue clara. Si despiden a Sharon Washington, cancelaré mi membrilla y me aseguraré de que todos los miembros sepan por qué. Entendimos, silencio, bien. Ahora consíguenme las grabaciones de seguridad completas, todos los ángulos de cámara que curia en mi escritorio en una hora. LSR. Va si fu, con el rostro tenso. Richard regresó, miró a Oliver todavía sentado en silencio, las manos moviéndose en pequeños patrons repetitivos. Entonces a Imani le dijo, vengan conmigo los dos, nos vamos. En el coche, un Mercedes que olía curo y riqueza. Oliver se sentó entre Imani y Richard en el asiento trasero. El conductor sortiba el tráfico de la ciudad en silencio. Richard finalmente habló. Hablem de Caleb. Imani dudó, pero luego decidió que la honestidad era lo único que le quedaba. Tiene 10 años y no habla la mayor parte del tiempo. Tiene una tableta como la de Oliver, pero es vieja y básica. No podemos permitirnos los sofisticados con todas las funciones, pero la ayuda a discernirnos que necesita. Que es lo que más necesita? Lo mismo que todo niño necesita. Ser visto, ser escuchado, importa. Hizo una pausa. Es difícil cuando el mundo no es espacio para niños como él.
Las escuelas no tienen suficient apoyo. La terapia es cara y la gente lo mira como si estuviera rodo en lugar de simplement ser diferente. Richard Miro a Oliver. Sé lo que quieres decir. Why tú? Salió más agudo de lo que Amani pretendía, pero estaba cansada, es estado y sentada en un auto que costaba más de lo que su madre ganaría en 5 años mientras enfrentaba cargos criminals por hacer lo correcto. Richard no se mudo. Tienes razón. Yo no. Tengo dinero, recursos, los medios terapeutas, pero no tengo tiempo. He estado tan concentrado en construir el negocio, en los cimientos, en cambiar la política que olvidé ser simplemente su padre. La mano de Oliver encontró la de Richard. Richard la sostuvo. Hoy fue una llamada de atención, viéndolo en esa piscina, dándome cuenta de que casi lo pierdo, que lo he estado perdiendo lentamente durante años por no estar presente. Llegaron a un edificio de oficinas de cristal en el centro. La sede de la empresa de Richard, Hastings Technologies, 50 historias de innovación y poder. Elena Martinez estaba esperando en la sala de conferencias. 50 y tantos, traje elegante, ojos más agudos. Estrecha la mano de Amani con firmeza. LSR. Hastings me puso al día sobre el viaje. Esto es basura y vamos a demostrarlo. Saco la grabación de seguridad en una pantalla grande, la reprodujo cuadro por cuadro. Aquí. Entras al cuadro en 243. Oliver ya está en el borde de la piscina. Estás al menos a 15 pies de distancia. Pudes ver lo que pasó antes de que llegara, preguntó Amani. Elena se desplazó hacia atrás. La grabación saltó. Hey un hijo, faltan 2 minutos. Falto o si elimino, preguntó Richard. Podría ser cualquiera de los dos. He citado los archivos sin procesar. Elena tomó notas. Los testigos, quien son? Richard sacó su teléfono. Justin Coworth y dos amigos, tengo sus nombres. Elena arqueó una sella. Justin Quirth, como el hijo del senador Thomas Calworth, she. Interesante, si Gyro Hasha Amani, interactuest con estos chicos hoy. No ni siquiera los Roman 6 hasta, espera. Tengo la memoria agudizada, los Roman 6 siguiendo a Oliver antes de que fuera la piscina. Si reían. Uno de ellos tenía el teléfono en la mano. Vist lo que hacían, no estaba demasiado lejos, pero Oliver perdió su estado. Elena escribió más rápido. Si lo estaban acusando, su historia se desmorona. Tenemos que averiguar qué pasó en esos 2 minutos que faltan. Richard se puso de pie. Hablaré con el club. Capturaré todos los ángulos de la cámara. Van a ganar tiempo. Elena dijo. Los abogados del club prochan a los socios no la verdad. Entonces compraré el club. Elena sonrió. Me encanta trabajar contigo. Si Gyro Hasha Amani. Esto es lo que pasa ahora. Iremos a la comisaria mañana. Di la verdad. Cada detal. No adorns, no adivines. Solo lo que vist y hiciste. Me arrestarán. No se pudo evitarlo. Pero Amani necesito que estés preparado. El sistema no siempre funciona como debería. Estos chicos provienen de familias con dinero y poder. Tú no. Lo sé, pero tienes algo que ellos no tienen. La verdad. Richard acompañó a Amani al ascensor. Lo dije en serio. Lo que necesites. Honorarios de abogados, recomendaciones universitarias, lo que sí. ¿Por qué? Preguntó Amani en voz baja. No me conoces. Sé que te tiras de una piscina para salvar a mi hijo cuando 50 personas te estaban mirando. Hizo me dice to do lo que necesito saber. Hizo una pausa. Que quieres hacer con tu vida. Trabajo social. Quiero ayudar a familias como la mía, familias con niños como Caleb que se quedan atrás porque el sistema no está hecho para ellos. Richard asintió lentamente. La Fundación Hastings financia servicios para el autismo, investigación, programas de terapia, atención familiar. Apoyo. Siempre buscamos personas que entienden la verdadera necesidad. Cuando esto termine, si te interesa, hay una pasancha de verano con tu nombre. Si esto termina cuando, corrigió Richard. No pierdo a Amani ni tu tampoco. Las puertas del ascensor se abrieron. Cuando Amani entró, Richard gritó, una cosa más. Tu entrevista universitaria, los llamaré, explica qué pasa. Asegurate de tener otra oportunidad. Las puertas se cerraron. Me apoyé contra la pared del ascensor y finalmente me permití lograr.
Esa noche, Sharon Washington ligó a casa y encontró a su hija sentado a la mesa de la cocina, con la mirada perdida. Cariño que pasó, Imani la canto to do. El agamiento el rescate las acusaciones la policía. El rostro de Sharon reflejo una docena de emotions en segundos. Orgullo, miedo, ira, desamor. Salvest la vida de una niña y tratan como a una criminal. LSR. Hastings me consiguió un abogado, uno bueno. No podemos pagarlo. Él está pagando to do. Dijo que Oliver está vivo gracias a mí. Sharon se sentó pesadamente. LSR. Vos me lamo después de mi turno y me dijo que estaba despedida. Problemas de responsabilidad. A Imani se le encogió el pecho. Mamá lo siento mucho, no fue mi intención. Basta. Sharon agarró las manos de su hija. Hiciste exactamente lo que se suponía que debías hacer. Salvaste una vida. Ya veremos el resto. Pero el alquiler y la terapia de Caleb, he sido pobre antes. Volveré a hacerlo. Pero nunca me avergonzaré de ti por tener buen corazón. Caleb entró, tableta en mano. Había estado inusualmente calado toda la noche percibiendo tensión. Escribió. Hermana triste, este bien cal, volvió a escribir. Hermana heroína. A mi si la lenaron los ojos de lágrimas. Como los sabes, Caleb le mostró su tableta. Sharon se lo había explicado con palabras sencillas. Hermana ayudó al niño en el agua. Hermana valiente, le abrazó fuerte. Al otro lado de la ciudad, Richard estaba sentado en la habitación de Oliver mientras su hijo se preparaba para dormir. Oliver tenía una tableta nueva, de primera calidad, enviada al día siguiente, ya programada. Pero sus dedos se movían lentamente sobre ella on prosando el día. Oliver, dijo Richard en voz baja, te hizo daño a Manny. La respuesta de Oliver fue inmediata. No, te ayudo. She. Salvem, sabes quien te empujo, o fue un accidente. Los dedos de Oliver se detuvieron, su rostro se arrugó por el esfuerzo de recordar, de encontrar palabras para el terror. Escribió chicos, quiero decir estados, tomaron la tableta. Los chicos tomaron tu tableta y trates de conseguirla, she, te empujaron, Oliver dudó. Entonces no empujé de jaquer la tableta. Alcancé que, Richard apretó la mandíbula. Así que no fue un empujón directo, sino que crearon la situación. Aterrorizaron a su hijo, causaron esto. Y ahora culpaban a la chica que lo salvo. Te creo, Oliver, y me aseguraré de que todos los demás también lo hagan. Oliver lo miró con esos grandes ojos confiados. Escribió una cosa más. Imani bien, ayudala, lo haré, lo prometo. Richard cumplió sus promesas. La noticia llegó a las 6 o'clock am. Adolescente acusado de agredir al hijo autista de un multimillonario. En un evento benéfico. La foto escolar de Imani de 2 años, con ortodoncia en puesta, se difundió en todos los canales locales. Su nombre, su barrio, el nombre de su madre. A las 7 o'clock am era. En redes socials. A las 8 o'clock am yo estaba en todas partes. El teléfono de Sharon no paraba de sonar. Reporteros afuera de su edificio, vecinos opinando repentinamente, la escuela de Caleb llamando para hablar de la situación. Imani se quedó en su habitación, viendo cómo su vida se convertía en un espectáculo. La sección de comentarios era una zona de guerra. Otra adolescente violenta y sin respeto, porque estaba siquiera en ese club, no pertenece allí. Los hijos de los ricos ya no están seguros en ningún lugar. Pero además, ella lo salvo, porque nadie habla de hizo. 3 testigos contra una chica negra, ya lo hemos visto antes. Algo no cuadra. La Universidad Lamo. Su entrevista se pospuso indefinidamente a la espera de la resolución de asuntos legales. Traducción, rechazada. Otras 2 universidades a las que había solicitado admisión enviaron correos electrónicos similares en cuestión de horas. Imani los leo en silencio y luego cerró su computadora portátil. A las 10 o'clock am, la fiscal de distrito Rebecca Sloan ofreció una conferencia de prensa. De unos 40 años, ambiciosa, año electoral a la vuelta de la esquina. Se paró en un podio con la confianza de alguien que, ya se decidió el final. Nos tomamos muy en serio la violencia contra personas vulnerables. Tras revisar las grabaciones de seguridad y las declaraciones de los testigos,
Presentamos cargos de agresión y conducto imprudent contra Emani Washington. Reprodujo las grabaciones editadas. El angulo que hizo per ser culpable a Emani. Tres testigos creíbles han confirmado que la señorita Washington impujó a Oliver Hastings, de 12 años, a la piscina. El hecho de que posteriormente lo sacara no niega el acto violento inicial. Un periodista levantó la mano. Que de la declaración de Richard Hastings de que la salvo a su hijo. El señor Hastings ligó después del incidente. Su perspectiva, aunque valiosa, no es la de un testigo presencial. Y Oliver ha sido entrevistado. La expresión de Sloan C. tenso. Oliver Hastings no habla y no puede proporcionar una declaración fiable. Nos basamos en testigos creíbles que presenciaron el suceso. El no poder proporcionar una declaración fiable, las palabras quedaron suspendidas en el air como una bofetada. En la finca de Hastings, Richard va a la ruta de prensa con Elena. Ella acaba de declararme. La voz de su hijo es inválida, dijo en voz baja. Declaro inválida la voz de cualquier persona no verbal, corrigió Elena. Y vamos a hacer que sea arrepienta. Paso a otra pestaña. Tengo las declaraciones de los testigos. Justin Quirth, Derek Carter y Marcus Webb, todos de 19 años. Todos de familias prominentes. Sus historias son idénticas, palabra por palabra, ensayadas o preparadas. Elena sacó más archivos. He estado investigando a Justin. Su padre es el senador Thomas Calworth, el rostro de Richard C. Ensembrecio, Tom Calworth, lo conoces. Hablaquido todas las leyes de financiación del autismo que he apiado durante 3 años. Recuerdo los presupuestos de educación especial. Dijo que los programas de adaptación eran un gasto innecesario. Nos hemos enfrentado públicamente. Elena C. Ricosto. Entonces, su hijo incrimina a una chica en tu evento benéfico que involucra a tu hijo autista. No es casualidad. Es venganza o política. El senador Colworth se presentó a la reelección. Que mejor manera de perjudicar a su oponente que armar un escándalo en tu evento. Richard C. Quito Pardo. Uso a mi hijo como cibo, lo puso en peligro y luego culpo a una chica inocente. Pudes probarlo, todavía no pero lo haré. El teléfono de Elena vibro. Leo el mensaje con el rostro sombrío. El club acaba de denegar mi solicitud de grabaciones adicionales. Alegan problemas técnicos. Varias cámaras fallaron ese día, que convenient. Richard están borrando pruebas. Al mediodía, la oficina del fiscal de distrito Sloan hizo su movimiento. Elena recibió la llamada. Están ofreciendo un acuerdo con la fiscalía. Lo puso en altavoz para que Emani y Sharon pudieran war. Emani se declara culpable de imprudencia temeraria. Sin cárcel, 12 meses de libertad condicional, servicio comunitario. Y si nos negamos, preguntó Elena, procederán a juicio por cargos de agresión grave. Si es declarada culpable, se enfrenta 5 a 10 años. El silencio lino la habitación. Tiene 17 años, dijo Sharon, con la voz temblorosa. Salvo la vida de ese chico. Lo sé, SRA. Washington, pero el fiscal de distrito tiene 3 testigos y filmación. Un jurado padriano, la voz de Emani se interrumpió. No me voy a declarar culpable de algo que no hice. Emani, cariño, 10 años, yo no lo hice, mamá, yo lo salvé. No voy a parar frente a un juez y decir que lastimé a ese chico cuando salté a una piscina para rescatarlo. Elena la miró con algo parecido al respeto. Entonces pelimos. Perderemos, susurró Sharon. Tal vez, dijo Elena. El sistema está amañado en contra de gente como Emani, todos lo sabemos. 3 testigos blancos adinerados contra una chica negra de la zona pobre de la ciudad. Las probabilidades son terribles. Entonces, ¿por qué pelear? Preguntó Sharon. Richard que había permanecido calado hasta ahora habló, porque la justicia no es lo legal, es lo correcto. Si gyro hasha Emani, no te voy a mentir. Esto va a empeorar antes de mejorar. Los medios te destrozarán. La gente asumirá que eres culpable por tu origen, tu aspecto, lo que no tienes. El sistema intentará obligarte a aceptar un castigo por un delito que no cometiste. Lo sé, pero no estás solo. Tengo recursos, investigadores, el mejor equipo legal que el dinero puede comprar.
Y tengo algo que ellos no tienen. Que, a mi hijo. Oliver sabe lo que paso. No pude hablar con su voz, pero pude hablar. Y me aseguraré de que el mundo escuche. Los ojos de Manny se llenaron de lágrimas. Y si no lo hacen, y si su voz no cuenta, entonces hermos que cuente. La voz de Richard era de acero. He pasado 10 años construyendo una base para apoyar a personas como Oliver, para defender sus derechos, su dignidad, sus voces. Si la fiscal del distrito cree que mi hijo no merece ser escuchado, acaba de declarar la guerra to do lo que he construido. Miro a Elena, rechaza la petición. Lo hermos publicó. Esa noche, Imani estaba sentada en su habitación leyendo los comentarios. El odio, la duda, la crueldad casual de desconocidos que habían decidido su culpabilidad a partir de un titular. Un comentario si lo cuido grabado, debería haberse quedado en su lugar. De hizo si trataba realmente, no de la piscina ni de Oliver. Si trataba de una pobre chica negra que salía de las sombras a un espacio donde se suponía que la gente como ella era invisible. Y el sistema la castiga por atreverse a ser vista. Cero su portátil. Mañana, dijo Elena, empezarían a construir su defensa. Pero esta noche, Imani se permitió sentir el peso de aquello, la injusticia, el miedo, el agotamiento de luchar por su inocencia cuando la culpabilidad ya estaba decidida. Calibramos suavemente, entró y a Caruco a su lado. No escribió nada, solo le tomó la mano. A veces eso era suficiente. La investigadora de Elena era una mujer llamada Rachel Kim, ex-FBI, actual buscadora de la verdad, tolerancia cero a las mentiras. Estaba sentada en la sala de conferencias de Elena con 3 portátiles y una pila de archivos. Encontré algo, dijo Rachel, girando la pantalla. Una anciana asiática apareció en el video. Dorothy Carter, socia del club durante 32 años. Estaba en la terraza cuando Oliver se cayó. Rachel puso la grabación. Dorothy habló con claridad. Vaya esos chicos acosando a ese niño. Terror en su table to la piscina. La intento coger y perdió el equilibrio. La chica se zambuló para salvarlo. No empujó a nadie. ¿Por qué no la entrevistaron? Preguntó Richard. El supervisor de seguridad le dijo que tenían suficientes testigos. Ese supervisor es Brennan, el tío de Justin Callworth. La habitación cuidó en silencio. Rachel abrió otro archivo. Pedí por escrito los registros telefónicos de Justin. Les mostró los mensajes de texto. El evento benéfico de Justin Hastings mañana. Su hijo raro estará allí. Papá dice que Hastings es la razón por la que su proyecto de ley de educación fracasó. Vamos a avergonzarlo. El día del evento, Justin dejó al niño solo en la piscina después del incidente. Justin el niño no sabe nadar. Si está ahogando, Derek estamos jodidos. Justin por el video. Di que la chica lo empujó. Su palabra contra la nuestra. Imani miro los mensajes. Lo planeran luego me culparan. Ahora tenemos pruebas, dijo Elena. Textos del testimonio de Dorothy. Esto lo cambia todo. Retirará los cargos el fiscal del distrito, preguntó Sharon. Debería. Pero admitir que está equivocada en un año electoral. Elena negó con la cabeza. Tenemos que obligarla a actuar. Richard se puso de pie. Damos una conferencia de prensa pública. Maestrales a todos la verdad. Arriscado, advirtió Rachel. Podría comprometer el caso. No habrá caso una vez que la gente vi esto. Richard se volvió hacia Imani. Pero necesitamos una cosa más. La voz de Oliver. Una hora después, la oficina de Richard en casa. Oliver estaba sentado con su tableta nervioso. No tienes que hacer esto, dijo Richard con suavidad. Pero si quieres ayudar a Imani, así es como se hace. Oliver escribió quiero ayudar. Richard pulsó el botón de grabación en la cámara. Oliver que pasó en la piscina. Los dedos de Oliver se moveron. La tableta habló. Los chicos eran malos. Me quitaron la tableta y la tiraron al agua. Intenté cogerla, me caí, no podía respirar. Te empujó Imani. No. Imani me salvó. Es valiant. Te empujaron los chicos. Oliver hizo una pausa. Luego me hicieron care. Querían lastimar a papá. Algo más que quieras decir. Oliver miró a la cámara. La gente cree que no pudo hablar, pero sí pudo. Mis palabras cuentan. Imani es buena. Por favor, cream.
Richard de Joe de Grabar. Imani C. Sico los Ojos. Gracias Oliver, Oliver Escribio, mi salvest, yo te salve, esa noche el senador Calworth llamó a Richard. Richard respondió por el altavoz Elena escuchando. Necesitamos hablar, Richard. No tengo nada que decir. Mi hijo cometió un error, chicos siendo chicos. Deja de apoyar a la chica y los cargos desaparecerán silenciosamente. Tu hijo incrimino a uno inocente joven de 17 años. Un error no debería arruinar su futuro. Ella no es nadie, piensa estratégicamente. Tengo influencia. Contratos gubernamentales, podemos ayudarnos mutuamente. La voz de Richard se volvió fría. La justicia no es lo legal, Tom, es lo correcto. Mañana todos saben lo que hizo tu hijo. Estás cometiendo un error. No cometiste el error cuando le enseñaste a tu hijo que la gente como Amani no importa. Richard colgó. Elena lo miró. Tomará represalias. Déjalo intentarlo. La conferencia de prensa estaba programada para las 10 o'clock en la sede de la Fundación Hastings. A las 9:30 la sala estaba abarrotada. Todos los principales medios de comunicación, cámaras, reporteros, el air crepitaba con anticipación. La fiscal de distrito, Rebecca Sloan, observaba desde su oficina una transmisión en vivo, con el café enfriándose en la mano. Richard subió al podio. Oliver se sentó a su lado, con la table lista. Elena y Amani se sentaron en la primera fila. Gracias por venir. Hace 6 días, mi hijo casi se ahoga en un evento benéfico. Una joven llamada Imani Washington le salvó la vida. Saltó a una piscina completamente vestida, arriesgó su propia seguridad y lo sacó a la superficie. Él se detuvo. Por ese acto de valencia, fue acusado de empujarlo. 3 testigos afirmaron haberlo visto cometer una agresión. El fiscal la acusó de un delito. Le revocaron la admisión a la universidad. Su madre perdió su trabajo y los medios la condenaron antes de que se quiera llegar a un tribunal. Flashes de cámara. Hoy estoy aquí para presentar evidencia que se ocultó deliberadamente. Evidencia que prueba la inocencia de Amani y revela una conspiración para incriminarla. Richard asintió a Elena. Ella reprodujo el testimonio en video de Dorothy Carter en las pantallas gigantes. La voz de Dorothy llenó la sala. Vaya esos chicos a la table del niño a la piscina. Él la tomó y se quedó. La niña salió corriendo de adentro y se zambuló para salvarla. No empujó a nadie. Todos los demás simplemente se quedaron aliperados. Los murmullos andaron entre la multitud. La SRA. Carter es miembro del club desde hace 32 años, continuó Richard. Seguridad nunca la entrevistó. El supervisor que ignoró su testimonio es el tío de una de las acusadoras. Más murmullos, reporteros escribiendo frenéticamente. Elena mostró la siguiente evidencia. Mensajes de texto de Justin Calworth, obtenidos a través de una citación legal. Los mensajes aparecieron en la pantalla. Justin avergoncimos a Hastings. Papá dice que él es la razón por la que su proyecto de ley de educación fracasó. Justin dejó al niño solo en la piscina. Justin borra el video. Digamos que la niña lo empujó. Su palabra contra la nuestra. La sala estalló, las preguntas gritaron, las cámaras lloraron. Richard levantó la mano para pedir silencio. Justin Quirth y sus amigos aterrorizaron. A mi hijo por un rencor político contra mí. Cuando su acoso, fue demasiado lejos y Oliver cayó. Entraron en pánico y culparon a una niña inocente porque pensaron que nadie la creería por encima de ellos. Un reportero se puso de pie. Sr. Hastings ha hablado con el senador Calworth sobre esto. El senador me llamó anoche. Ofreció hacer desaparecer los cargos si permanece calado. Llamó a Amani nadie. Sugirió que el futuro de su hijo importaba más que el de ella. La sala estalló de nuevo. Richard esperó el silencio. Pero hay una persona más que necesita ser escuchada. Mi hijo, Oliver Hastings, de 12 años, autista, no verbal. La fiscal del distrito dijo que no podía proporcionar una declaración fiable. Declaró que su voz era inválida. Richard miró a Oliver. ¿Quieres demostraros que tienes voz? Oliver asintió. Richard reprodujo el video. La cara de Oliver llenó las pantallas. La voz de su table decía sus palabras.
Los chicos eran malos, teme mi tableta la tiré al agua, intenté cogerla. Mi cae no podía respirar. La sala estaba absolutamente en silencio, imani mi salvo, es valiant. Algunos reporteros tenían lágrimas en los ojos. La gente cree que no pudo hablar, pero si pudo. Mis palabras cuentan, imani es bueno. Por favor, créanme, el video terminó durante 5 segundos, nadie se movió. Luego alguien empezó a aplaudir. Luego otro, luego toda la sala se puso de pie y aplaudió. La voz de Richard era grave. La voz de mi hijo es tan válida como la de cualquiera en esta sala. Él les dijo la verdad, Dorothy les dijo la verdad. Las pruebas les dicen la verdad. Miro directamente a la cámara. Fiscal de distrito Sloan tiene una opción. Retire estos cargos y busque justicia contra los verdaderos perpetradores. O continue prosando, a una niña inocente, y demuestra que nuestro sistema prioriza el poder sobre la verdad. Un reportero grito, que quiere que la pase a Justin Cullerth. Quiero que lo acusen de los delitos que realmente cometió. Manipulación de pruebas, información falsa, obstrucción de la justicia. Y quiero que todos los que ayudaron a encubrir esto rinden cuentas. Otro reportero, y que hate amani, que quiere. Richard retrocedió. Imani se puso de pie. Le temblaban las manos, pero no la voz. Quiero que la gente deje de asumir la culpa basándose en su origen o apariencia. Quiero que chicos como mi hermana y Oliver sean escuchados, no ignorados. Y quiero terminar la secundaria y ir a la universidad para poder ayudar a familias que no tienen multimillonarios luchando por ellos. Hizo una pausa. Justin Callworth casi destruyó mi vida porque pensó que yo no importaba. Espero que aprenda que todos importamos. Esa es la única justicia que necesito. El aplauso fue ensordecedor. En 2 horas, la historia se volvió viral. Justicia tach por ser tendencia mundial. El video de Oliver tuvo 10 millones de visitas. Dorothy Carter se convirtió en una heroína nacional por usar la voz. A la 1 p.m., la oficina del senador Callworth emitió un comunicado. El senador Callworth se retira de su campaña de reelección para centrarse en asuntos familiares. Lamenta profundamente el dolor causado y apoya una investigación completa. A las 2 p.m., Justin Callworth apareció con su abogado leyendo una declaración preparada. Estaba equivocado. Acusé a Oliver Hastings. Cuando se quedó, entré en pánico y culpé a Amani Washington en lugar de aceptar la responsabilidad. Lamento profundamente el daño que causé. Acepto toda la responsabilidad. Levanto la vista, pálido. Imani, si estás viendo, lo siento. Eres mejor persona de lo que yo jamás seré. A las 3 p.m., la fiscal de distrito Rebecca Sloan dio su propia conferencia de prensa. Después de revisar nuevas pruebas, mi oficina retirará de inmediato todos los cargos contra Amani Washington. Estamos abriendo investigations contra Justin Cullerth, Derek Carter, Marcus Webb y la seguridad del Eastridge Country Club por manipulación de pruebas y obstrucción de la justicia. Persha agatada. Le debo una disculpa a la señorita Washington. El sistema la follow. Yo la folé. Hizo termina ahora. A las 5 p.m., el Eastridge Country Club anunció cambios en las políticas. Tolerancia cero para la discriminación. Protocolos de protección del personal. El supervisor de seguridad Brennan fue despedido de inmediato. A las 6 p.m., el teléfono de Manny explotó con mensajes. Las oficinas de admisión universitaria se disculpan, reincorporan solicitudes, ofrecen entrevistas, las organizaciones de becas se comunican, personas de todo el país envían apoyo. Y un correo electrónico que la hizo lograr desde Northside Community College. Querido Manny, cometimos un terrible error. Tu courage, gracia y carácter son justo lo que este programa necesita. Beca completa, aceptación garantizada. Sería un honor para nosotros contar con tu presencia. Sharon lo leo por encima del hombro de su hijo y lo abrazo. Caleb se unió a ellos escribiendo en su tableta. Hermana Gana, she cariño, Sharon Suzuro, hermana uno. Esa noche, Richard y Oliver visitaron el apartamento de Amani. Oliver tenía un regalo, una tableta nueva, programada, personalizada de primera calidad para Caleb. Los ojos de Caleb se abrieron de par en par.
Myro a Oliver, Lugo a la tableta, Lugo de nuvo. Oliver escribio en su propia tableta. Para ti, los amigos ayudan a los amigos. Caleb escribio en su vieja tableta. Gracias, entonces hizo algo. Rara vez hasha. Sonrio ampliamente y abrazo a Oliver. Richard le intrigo un saber a Sharon. Que es esta oferta de trabajo? Coordinador de eventos en la Fundación Hastings. Major sueldo, prestations completas y pudes trara Caleb al trabajo cuando lo necesites. Tenemos un entorno laboral inclusivo. A Sharon la temblar en las manos. SR. Hastings crea una hija extraordinaria, hizo mi dice to do saber usted. Si volvio hasha amani. Esas prácticas de verano siguen siendo tuyas si las quieres. Y después de la universidad, si te interesa, la fundación siempre busca personas que entienden lo que realmente importa. Imani asintió incapaz de hablar. Richard sonrió. Salvaste a mi hijo. Cambiaste mi vida. Me recordaste por que empecé este trabajo. Gracias. Al Oliver C. Gyro una vez más. Señaló gracias en lenguaje de señas algo que había estado aprendiendo. Imani respondió, eres valiant. Estoy orgullosa de ti. Esa noche, Imani se sentó junto a su ventana mirando la ciudad. 6 días atrás, se había tirado a una piscina y to do cambio. La habían acusado, atacado, despedido, pero también la habían creído, defendido, escuchado, y mañana despertaría con un futuro nuevo. No porque un multimillonario la hubiera salvado, sino porque se había salvado a sí misma al negarse a aceptar una mentira como verdad. La justicia no era un regalo, era una lucha. Y a veces, cuando luchas por lo correcto, el mundo te defiende. 3 meses después, Imani se ajustaba su nuevo blazer frente al espejo. Esta vez no era una tienda de segunda mano, lo había comprado con el primer sueldo de su madre de la Fundación Hastings. Hoy era su primer día de universidad. Sayat cartas de aceptación because completas. Eligió Northside Community College, cerca de casa, cerca de Caleb, el programa de trabajo social con el que soñaba. Sharon apareció en la puerta. Murrate mi universitaria, estoy nerviosa, te enfrentest al sistema legal. Pudes con una clase. Caleb entró corriendo con su nueva tableta lado Oliver. Escribió, hermana smart orgullosa. Te quiero Cal. Al otro lado de la ciudad, Richard deseaba con Oliver. Sin teléfono, sin correos. Las mañanas ahora eran de su hijo. Oliver prosperaba. Mejores terapias más confianza, pero el cambio más grande fue más simple. Su padre estaba presente. ¿Lista para nadar? Preguntó Richard. El rostro de Oliver reflejaba ansiedad y determinación. Había empezado a tomar clases de natación adaptada hace 6 semanas en la piscina terapéutica de la Fundación Hastings. Lentamente, con paciencia. Hoy Imani hace de voluntaria ali. En la piscina, Oliver ligó mientras Imani trabajaba con otros 3 niños en el agua. Ella saludó. Él le devolvió el saludo. El instructor ayudó a Oliver a entrar en la parte menos profunda, todavía asustado, pero intentándolo. Imani nado hasta ali. 2 times el control. El agua no te hará daño. Oliver asintió. Con apoyo se recostó. Dijo que el agua lo sostuviera. Flotó. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Richard observaba desde el área de observación, con lágrimas en los ojos. Después de la clase, Oliver y Imani se sentaron al borde de la piscina. Oliver escribió, me salvas del agua 2 veces. Y cuando demostraste a la gente que mi voz importa, la tuya siempre importo. La gente solo necesitaba escuchar. Ahora escuchan. Sí, ahora escuchan. Somos amigos, mejores amigos. Oliver hizo señas en ASL. Gracias. Imani respondió con señas. Eres valiant. Richard se unió a ellos. He estado pensando que la fundación necesita un consejo asesor juvenil. Niños como Oliver y Caleb nos dicen que necesitan realmente las familias. Ayudarías a gestionarlo. Un puesto remunerado. Imani miró a Oliver en la piscina de la futura inauguración que tenía delante. 6 meses atrás, era invisible. Ahora estaba construyendo algo para asegurarse de que otros niños nunca tuvieran que serlo. Sería un honor. Esa noche, en su primera clase universitaria, el profesor preguntó, ¿por qué trabajo social?
Imani penso en una piscina, un niño que se hagaba, una decisión que lo cambio to do. Pork to do's marison ser vistos, y avises he que salter para demostrarlo. El profesor Sonrio. Bienvenida al programa, Imani. Abrio su cuaderno. Lista para empezar. Un año después, Imani Washington se graduó con honors y fundó Voices Matter, una organización sin fines de lucro que apoya a familias solidarias en comunidades marginadas. Oliver Hastings se convirtió en autogestor de personas con autismo, dando conferencias en todo el país usando su dispositivo de comunicación. Richard Hastings reestructuró su fundación, creando becas para jóvenes cuidadores y ampliando el acceso a las tecnologías de la comunicación en los 50 estados. Sharon Washington ahora dirige el alcance comunitario en la Fundación Hastings, ayudando a cientos de familias a extra los recursos que necesitan. Justin Cullerth completo el servicio comunitario y la terapia ordenada por la corte. Ahora es voluntario con grupos de defensa de discapacidad, trabajando para reparar el daño que causó. El Eastridge Country Club implementó políticas integrales contra la discriminación y contrató a su primer equipo de seguridad diverso. Imani habla directamente a la cámara. La amabilidad no cuesta nada, pero lo cuesta to do si no la leyes. La justicia no se trata de leyes. Se trata de ver a las personas y las oportunidades. Aperscuando alguien cree que importas. Imagines de Oliver nadando con confianza, Caleb y Oliver jugando juntos, Imani enseñando en un taller, familias rindo. Esa piscina era solo agua. Pero lo que sucedió ali cambió la forma en que nos vimos los unos a los otros. Una elección, un momento, una persona que se niega a apartar la mirada. Imagen final, Imani y Oliver en la piscina terapéutica. Ambos sonriendo, ambos libres. Todos tienen una voz. Todos merecen ser escuchados. A veces, solo se necesita una persona dispuesta a ayudar. Millones de familias que cuidan a seres queridos con discapacidad carecen de recursos y apoyo. Se quien los ascienda. Si esta historia te conmovió, ayúdanos a compartirla. Dale a mi gusta, suscribit para ver más historias importantes y comentar abajo. Que habrías hecho en el lugar de Manny. Tu participación ayuda a que estos mensajes lleguen a quienes necesitan escucharlos. Juntos podemos cambiar la percepción que el mundo tiene sobre la valencia, la justicia y la humanidad.